హాయ్. దుల్కర్ పేరు చెప్పగానే ఒకప్పుడు అందరూ మలయాళం హీరో కదా అని అనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు దుల్కర్ పేరు చెప్తే మా హీరోని ఓన్ చేసేసుకుంటున్నారు అన్ని లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళు. ఇంతకీ ప్రేక్షకులు దుల్కర్ని ఓన్ చేసుకున్నారా, దుల్కరే అన్ని లాంగ్వేజెస్ని ఓన్ చేసుకున్నారా అంటే సెకండ్ దే కరెక్ట్. అలా ఎలా సాధ్యమైంది? దుల్కర్తోనే మాట్లాడదాం. సీతారామంతో మన ముందుకి రాబోతున్నారు దుల్కర్ సల్మాన్. హాయ్ దుల్కర్, ఎలా ఉన్నారు? వెరీ వెల్, థ్యాంక్ యూ. సో నిజంగానే ఒకప్పుడు దుల్కర్ అంటే మలయాళం హీరో అని అనుకునేవాళ్ళం. అప్పుడప్పుడు మీ డబ్బింగ్ మూవీస్ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు దుల్కర్ అంటే మావాడే అని అనిపిస్తోంది. అలా ఎలా? I feel blessed. It's not. I think it has more to do with the Telugu audience and the love for cinema and how accepting they are of all actors. I think it's a very different audience. It's a one of a kind. I don't think anybody is like the Telugu audience. I've never felt like I'm from another industry when I work here. So how much Telugu did you learn till now? Now I can understand everything you're saying. Okay. Like Everything. Almost. Okay, everything is Okay. 90%. 90% Telugu. Yeah. And now it's if I get my lines, I don't have much doubts in how to pronounce, and it's a lot easier. వచ్చేస్తుంది. ఇంకో 2-3 ఫిల్మ్స్ చేశారంటే అది కూడా డైరెక్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ చేశారంటే I think so. వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సీతారామం ఈ పేరుతో తెలుగు ఆడియన్స్కి చాలా ఒక మంచి కనెక్షన్ ఉంది. ఆ పేరుతో వచ్చిన ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హిట్ అయింది. Oh wow. Okay. ఒక మంచి ఫీల్ ఉంటుంది. Okay. లైక్ సీతారాముల కళ్యాణ్ కావచ్చు, సీతారామరాజు కావచ్చు, ఇంకా చాలా ఫిల్మ్స్ అలా. సో అదే కంటిన్యూ అయితే మాత్రం ఈ ఫిల్మ్ కూడా ఖచ్చితంగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది. కంటిన్యూ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ, చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. సో సీతారామం ఏంటి అనేది ట్రైలర్లో మాకు కొద్దిగా అర్థమైంది. ట్రైలర్లో ఉన్నదేనా ఇంకేమన్నా స్పెషల్? Much more. But the thing is, the story is a much bigger story. And the beauty of it is when you view it for the first time, the beauty is for you to discover the story as it's like reading a book. Like every page reveals something new. And so if we give away even in interviews, you won't enjoy the experience as much. That's why I'm so guarded about the film. I want the first time audience to, when they watch it, I want them to be surprised. I want them to be not predict where the film is going, not know who the characters are. It's beautiful, like how it's written, how it's shot, how each character is defined. There are many surprises in the film. సో మీ క్యారెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత క్యారెక్టర్ ఓన్ చేసుకోవడానికి మీకు ఎంత టైం పడుతుంది? ఎనీ క్యారెక్టర్? It depends on the character, I think. Some need some amount of physical transformation. Okay. So those you put in that effort. Some, of course, when I'm doing Telugu, that's another additional effort in saying the language correctly. Yeah. But other than that, I think you get, as soon as you hear a narration, I think it starts to play in your head. How am I going to present this character? What can I do unique to the character? How can I not seem like me, Dulquer, and seem more like Ram? So it's a discovery that, and also you add to it when you start shooting. Many things get added. Like your costume will help you. Yeah. Co-stars. Yeah. Everything. The costumes will define how you walk, how you sit. Then your co-stars, then how the scene is set up. I think everything comes together. సో మూవీ చేస్తున్నప్పుడు చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనల్ని కొన్ని రోజులు మనని హాంట్ చేస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని రోజులు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి క్యారెక్టర్ మీ లైఫ్లో రామం క్యారెక్టర్? For sure. Because we lived with this film for 1.5 years together, the whole team. I think every month we all came together for something, in terms of shoot, and then of course dub and now promotions. I am so attached to everybody on this film, and throughout this film I was only known as Ram. My van also will say Ram Garu, and Hanu sir only called me Ram Garu. Everybody else, so Ram is just stuck in my head, like it's almost like, so Dulquer అని పిలిచినా ఓకే నిమిషం, yeah, suddenly I'm like, oh, okay, మీ నన్నే పిలుస్తున్నారా? am I back in Kochi or something? Like, but everybody on this set called each other by the character name. హను గారి ఫిల్మ్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే పొయిటిక్గా ఉంటాయి, ఒక డ్రీమ్ లాగా ఉంటాయి, హాయిగా ఉంటాయి చూస్తున్నంతసేపు. అనేలాగా ఉండదు ఆయన ఫిల్మ్స్ అంటే ఆహా ఎంత బాగుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మీరు ఆయన ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఏది చూసారు? హను స్టోరీ చెప్పగానే తన ఫిల్మ్స్ ఏది చూసారు మీరు? తన వర్క్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి. I mean, I didn't watch the full films. I kind of watched some scenes and songs to understand his taking and all. But I didn't want to like be influenced by the films. I don't know why. Sometimes I don't do that. It's strange. Only in these interviews I started realizing that I don't have to actually watch
my director's films. Like Oh. if I like the script and if I like the interaction, because I work with so many newcomers, I have nothing to watch. Right? They have no body of work. Okay. So I don't judge it based on that. But I mean, I know he's a known filmmaker. He's done great cinema. But I've seen lots of the, like even on set, like we'll be sometimes sitting and watching some of the scenes, because some of my co-actors have worked with him before, so they'll show me, because their look will be different from that. Like that I've seen. But చాలా రియలిస్టిక్ గా చూపిస్తారు హీరోని హీరోయిన్స్ ని ఓవర్ మేకప్. I feel like he is very poetic in life also. Yeah. You know, he even general conversations with Hanu sir, it's very, he's a real, he's an artist. Okay. You know, so he feels strongly, he's sensitive. I think true artists are like that. That's why I think there's so much poetry in his films. Yeah. So how was it working with Mrunal? Wonderful. Like I think everybody on this film loved the idea so much that we were all so passionate about making this film. So incredible snow, rain, you know, frozen lakes, rivers. We've shot through everything, and everyone kept pushing harder, because we were like, this is going to be the most magical film. చూస్తున్నప్పుడు మాకు ఎంత హాయిగా పాప్కార్న్ తింటూ చాలా ఈజీగా చూస్తాం, బట్ ఆ టెంపరేచర్స్ లో మీరు వర్క్ చేయడం, అది కూడా ఏమీ తెలియనట్టు జస్ట్ ఒక నార్మల్ ఒక షర్ట్ వేసుకుని ఒక శారీ కట్టుకుని, ఓ మై గాడ్. It went down to -24 and no running water because everything is frozen. So that was tricky, but when I see the footage, even we forget what we went through, because it looks so beautiful. హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా మీ అందరి కష్టానికి. Yeah, but I mean, it's, you know, when you're going through that also, you're praying, okay, like, you know, today we'll finish the shoot, we'll get back, and then 6 more days we'll get back home, we'll get back normal weather, or we'll get back to opening a tap and getting some water. So you find things to drive yourself, but the vision for the film is in everybody's hearts. సో ఈ మధ్య కాలంలో ఫిల్మ్స్ అంటే లైక్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ షాట్, హీరో ఎలివేషన్, ఒక 2 సాంగ్స్, ఒక ఫైట్, ఒక మాస్ సాంగ్, ఇలా వెళ్ళిపోయే మూవీస్ చాలా వస్తున్నాయి. స్టోరీ టెలర్స్ తగ్గిపోయారు మన దగ్గర. ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ అలాంటి స్టోరీ చెప్పే డైరెక్టర్స్ మనకు దొరుకుతున్నారు. లైక్ హను గారు కూడా అందులో ఒకరు. సో చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తుంటే. ఒక జిస్ట్ ఇవ్వగలరా అసలు ఏంటి అనేది? I'm trying ఏదైనా చెప్తారేమో. No, see, I can very easily tell you the story. Okay. But I don't want to deny your experience. Okay. You know, the first time when you watch it, I want you to discover the film. I want you to discover the story, discover the characters, the love story, because it's not revealed immediately. Even in the film, they're trying to find out what the story is. Okay. So most of the film is about finding the story. అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుగు ఫిల్మ్ అనగానే, టాలీవుడ్ అనగానే మీకు ఏం స్ట్రైక్ అవుతుంది? ఇప్పుడు మాకు మలయాళం ఫిల్మ్స్ అనగానే చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి, ఎక్కువ హైప్ ఉండదు, హడావుడు, చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్, ఎక్కువ మేకప్స్ వేసుకోరు, చాలా రియలిస్టిక్గా మన వాళ్ళు అనిపించేలాగా రిలేట్ అవుతుంది. అలా మీకు టాలీవుడ్ అనగానే ఏం స్ట్రైక్ అవుతుంది మీకు? Immediately I think of a big theatrical experience. Grandeur. Not like that, but like I think every film they're very aware of the audience in the theater. So it should be an experience, it should be enjoyable, it should be entertainment, you know, everything you should feel. So even our film, even though in terms of genre it's like a love story and this war backdrop, I think even Hanu sir is very aware of the audience when they watch the film. So it's a treat for your eyes. It's visually spectacular. It's got the most amazing cast. Like every actor that comes into frame is like a surprise. Like, you know, I was like, wow. Like every time I got to do a scene, you know, there's this Sunil Garu, Venla Kishore Garu, like all these people I see in the movies and I get to work with them. It's so exciting for me. And so I think they're very aware of that theatrical experience, which is why the music and, you know, there's no compromise on this film. I feel like it's such a, but like you said, it's also very story driven. The real hero of the film is Hanu's story that he's telling in this film. మన ఫస్ట్ అనుకున్నట్టు ఇది ఒక పోయిటిక్గా ఉంటుంది మూవీ అని అనిపిస్తోంది. లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లవ్ స్టోరీస్ కూడా చాలా చేశారు. ఇదేమో 70s లో 60s లో. సో అప్పుడు హీరోయిన్ చేయి పట్టుకోవాలంటేనే మినిమం ఒక 1 year ఆగాల్సిన టైం ఆ టైంలో. ఇప్పుడు ఏముంది, హీరోయిన్ అంటే ఈ రోజు వెళ్ళి లైన్ వేస్తారు, రేపు వచ్చి ఇద్దరికి ఒక డ్యూయట్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు. ఇది ఎలా అనిపించింది? అంత ప్యూర్ గా ఉంటుంది లవ్ అంటే. I love this. ఇది బాగుందా? Yeah. I mean, I'm someone very, I love history, I love anything vintage, I love for everything to have a story. Instead of buying something new,
when somebody gives their grandmother's ring as an engagement ring. Yeah. I like that. I'm like, that there's a story there. So I've always been that person who searches for stories and everything. And, so I love this kind of period, and I love that this whole film, writing letters is the biggest part of this film. కదా ఎప్పుడు లెటర్స్ అప్పట్లో ఒక లెటర్ కోసం ఎంత వెయిట్ Even చేసేవారు. I think Anusa's inspiration came from finding a letter in a book. I think he bought a book. Yeah. And then there was a letter. దాని నుంచి ఆ స్టోరీ లైన్ తీసుకున్నారు కదా. Not the line. Just the idea, like that there was a letter lost, a lost letter. రైట్. అండ్ ఈ సినిమాలో మీరు ప్రతి సినిమాకి మీరే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటున్నారు, అండ్ ఈ సినిమాలో ఇంకా బాగా చెప్పారు మీరు. తెలుగు చాలా ఓన్ చేసుకున్నారు, యాక్సెంట్ కావచ్చు, స్లాంగ్ కావచ్చు. Did you feel that? Okay. ఏమే సీత అని పిలుస్తారు చూడండి, ఎంత నచ్చింది తెలుసా అది. That's Hanusa. మీకు తెలుసు కదా వైఫ్ ని అలా పిలుస్తారు. Yeah. No, that's ఏమోయ్ ఏమే అని పిలుస్తూ ఉంటారు. Yeah. So ఒక్కసారి పిలవండి, భలే పిలిచారు. ఏమే Sita. ఆహాహా. But all that is Hanusa. But I mean, he also gives me the freedom for me to try something. Like I'll say, I want to call her something. What can we try? So then he'll think of something. So it's very collaborative. And Hanusa has zero ego. Like anyone can contribute an idea. He listens to everyone, and he's very, very honest. He'll tell you like, sir, I feel a little stuck in the scene. Sometimes in the morning you'll see he's looking a little lost. And you're like, what happened? He's like, no, I don't know. I'm trying to stage the scene. It seems very conventional. I want to do something different. You have any ideas? And I'm like, not directors give you that. చాలా మంది అలా And అడిగారు honestly, they directors. won't say it. Yeah, Like, yeah. he's so transparent like that. He has no ego like that, and he's not pretending to be something he's not. So I genuinely appreciate that about him. యాక్చువల్గా ఏమే అంటే అది డిస్రెస్పెక్ట్ అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంటారు ఏంటి, బట్ మీరు పిలిచిన తర్వాత చాలా స్వీట్గా ఉంది. ఏమే అని పిలిస్తే చాలా బాగుంది నిజంగా. సో సెట్లో చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు, ఎంతో కొంత తెలుగు మీకు గుర్తుండిపోయి ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు వాడే ఒక తెలుగు పదం ఏంటి, వన్ తెలుగు వర్డ్? Because of Hanusa, ఒకటి చూద్దాం. ఒకటి చూద్దాం సార్. ఒకటి చూద్దాం. ఇంకొక టేక్ So after every take, he'll say, "Sir, good say, ఒకటి చూద్దాం సార్, ఒకటి చూద్దాం." So and one scene I had to say, ఒప్పుకుంటే. And because I'm so used to hearing ఒకటి చూద్దాం, I said ఒకటి చూద్దాం. In take, I said it wrong. So that was in my head. సో అండ్ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ కాకుండా ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ సుమంత్ గారు కావచ్చు, రష్మిక కావచ్చు, తరుణ్ భాస్కర్, వెన్నెల కిషోర్ గారు. మీరు బాగా ఇష్టపడిన క్యారెక్టర్ ఏంటి మీ రోల్ కాకుండా? I love Vishnu Sharma, played by Sumant Anna. He's such a gentleman. I mean, I'm such a fan of Sumant Anna. He's been the best co-star ever. I loved working with him, and it's so amazing that he's a lead actor. He chose to do that role. Or Rashmika is a lead actress. She chose to do this role, and that's what I find amazing, because I think everybody recognizes this film is special. యాక్చువల్గా సుమంత్ గారు చాలా రోల్స్ చేశారు, కానీ ఆయన కెరియర్లో ఇది ఒక డిఫరెంట్ రోల్ అని చెప్పాలి ఖచ్చితంగా. And he has different ages, different looks. ఓకే. And it's a complex role. మీతో ఉంటారు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో కూడా ఉంటారు ఆయన, చెప్పరనుకుంటా. Maybe. No, but it's a complex role, and I think he really enjoyed playing something different, something that he doesn't usually play. వైజయంతి మూవీస్ and even Rashmika, she's not smiling in this film. అవును, that's rare. ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా నేను తన నవ్విన ఫ్రేమ్ చూడలేదు. So Rashmika had to, I think, leave cute outside and play this character. And Afreen is a super memorable character. And వైజయంతి మూవీస్ గురించి మాట్లాడాలంటే, they're family to me. I love them. I love the banner. I'm so spoiled by Vaijayanti movies. It's like I have a hard time working with other banners now. And like I said, I feel like it's a family that's making movies, and they keep adopting members into their family. Like I feel like I'm adopted. They are so passionate about cinema, and everyone contributes. It's a no one person is calling the shots. Swapna, Dutt Garu, and Priyanka and Nagi. Like Nagi will tell me, hey, what do you think of this for promotion? You want to try something like this? I mean, Nagi, shouldn't you be shooting Project K? So it's everything for them is. Okay, akkada busy undi kuda ee project gurinchi kuda vallu alochistunaru. They're all like that. They're all like that. So I feel I'm so it's like my second home. So ఇంత మంది తెలుగు వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి enta తెలుగు పర్సన్ అయిపోయారు మీరు? ఒక 25% అయ్యారా?
Definitely. See, I'm understanding now clearly. ఏ విషయంలో అంటే ఫుడ్ విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే I eat well. I eat well when I come here. Which ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఎక్కడ is, in this movie you see, I'm clean shaven. There's no hiding when you're clean. Like beard you can hide. ఓకే ఓకే but సో clean బియర్డ్ లో shaven- హైడ్ చేస్తున్నారు ఓకే But clean shaven you can't hide. So there are some, because the film is short to 1.5 years. I know there are some scenes where I feel like I'm looking a little chubby. చబ్బీ సో ఫైనలీ మీ డాడ్ ఏమన్నారు ఈ స్టోరీ గురించి చెప్పిన తర్వాత He was excited. He said, Very excited. you should do this. You should do this. Because I told him just the one line. ఓకే But he's like, oh, this is such an interesting idea. And he's like, yeah, you don't let this go. So he's excited. ఓకే మీరు ఇంకొకటి చూద్దాం అని షూటింగ్ లో మూవీలో ఏం చేశారో తెలియదు మేమైతే చాలా చూడబోతున్నాం అనుకుంటాం సీతారామం మూవీలో ఈ మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్ అవ్వాలి After all of you, I think, watch it once. After you'll all be saying to each other, "Okku chuddam Sita Ramam." ఒకసారి ఖచ్చితంగా చూసేస్తాం డౌట్ అయితే లేదు బికాజ్ అది దుల్కర్ ఉన్నారు కాబట్టి చూసేస్తాం మేము Thank you. I'm so grateful. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. ఇంకా ఇలాగే మీరు తెలుగు మూవీస్ లో చేసి పూర్తిగా తెలుగు అబ్బాయి అయిపోండి హ్యాపీగా తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం మనం Definitely గా next time Telugulo మాట్లాడతాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. ఆల్ ది బెస్ట్ Thank you so much. Lovely.